Dhamma and Sangha. So as we have chanted, Sayadaw says it is good enough if we chant once. But as this task we are going to take up very soon is a very serious matter we have to do. So that's why to make it, to understand the depth of the teaching we are going to do now, we have to say 3 times. အဲ့ဒီလိုယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုယ်စီရအနေနဲ့အားထားစီရအနေနဲ့ယုံကြည်အတိမှတ်ပြုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားအတိမှတ်ပြုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပါဠိလိုဥပါစကခေါ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါစိကာလို့ခေါ်ပါတယ် After we have taken refuge to the Triple Gem with our knowledge, then since that time on, if it is a lay man, he becomes upasaka, and if it is a lay woman, then she becomes upasika. ဒီပိုင်းထိကတော့ယုံကြည်လေးစားတဲ့ယရဏသုံးပါးကိုမိသလောက်ညာနဲ့အမှန်ပဲလို့လက်ခံတဲ့သဘောလောက်ယုံကြည်တဲ့သဘောလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးပါဘူးဘုရားသာသနာမှာဒါလောက်နဲ့မလုံလောက်ပါဘူးယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကသူကအလုတ်ဘာမှမပါပါဘူးအဲ့တော့အလုတ်ပါဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်ဥပစကပြည့်ခံယူထားပြီလို့ရှိရင်အခြေခံဥပစကကောင်းဖြစ်ဖို့ကိုယ်မှုနှုတ်အစဉ်ကျယ်ပြီးတော့အခြေခံဥပစကကောင်းဖြစ်ဖို့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကောင်းတဲ့ဥပစကကောင်းဖြစ်ဖို့အတိညာဉ်ပြည့်စုံတဲ့ဥပစကကောင်းဖြစ်ဖို့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီတွေကအခုအခြေခံကိုယ်မှုနှုတ်ကိုအပြည့်ကင်းတန်ရှင်းစေနိုင်တဲ့ဥပစကကောင်းဖြစ်ဖို့ရသီလပိုင်းရောက်လာပါပြီသီလဆောက်တည်တဲ့ပိုင်း As we all become upasika and upasika, then upasaka and upasika, it is only at the level that we are accepting the Buddha's teaching and we have faith and devotion. But as for Buddha's sasana or Buddha's teaching, it is not yet enough by taking faith and devotion to the Buddha's teaching. It is only a basic or a fundamental. So from that on, we need to tame our bodily behavior, verbal behavior, and from our mind. So on top of it, we need to build up to widen or broaden up our mind by practicing in this Dhamma practice. So by practicing, we will become freed from all the dirts or the defilements, and we will reach to the purification and to the end of this practice. So now to take up this practice, now is the time we need to observe the precepts. Buddha ga tu yo tu pho thok tha de Dhamma de yo tu ye nauk lai tapet tapit de po yo အဲ့ဒါယုံကြည်ကိုးစားရုံညာလေကတော့ယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုအပ်တဲ့အကျိုးတွေချပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ဒီလိုတော့မရှိဘူးဘုရားကိုယ်ရလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးပထမဆုံးယုံကြည်တဲ့ပိုင်းကတတ္တနောက်ကိုကျင့်တရားအပိုင်းကတတ္တညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုကျင့်တရားတွေပြည့်စုံပါမှဒါမှကိုယ်ကိုယ်ရကျိုး납ပါတယ်ဒါလည်းပဲဘုရားချပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလမ်းမှန်ပြလို့အဲ့ဒီလမ်းမှန်တယ်လိုက်တဲ့အတွက်ရရှိတဲ့အကျိုးရလဒ်ပါပဲဒီမှာအဲတော့အခြားယူဝါဒတွေကတော့တခြားစီဖြစ်နေပါတယ်အခြားယူဝါဒတွေကတော့ယုံကြည်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးချမ်းသာတွေချပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီလိုဗုဒ္ဓမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကတော့ Because we have taken refuge to Buddha, Dhamma and Sangha, that means we have faith and taken devotion to the Triple Gem, then by having so,
we would have the benefit, and these benefits or the advantages will be handed down or to be helped by Buddha nor the Sangha, his disciples. So, by having faith, it is first part of the Buddhism or in the practice of Buddhism. But the second part of Buddhist teaching is we need to circumspect ourselves with morality. To circumspect ourselves with morality means this is the guidance as shown by the Lord Buddha. But He will not help you to take up. He is the teacher to show you all the paths, what to do so. So that's why it is very different from the other teaching. As for the other teaching, the basic quality, most of them is, as long as you have faith, you will be salvaged from all the suffering. That is the teaching from the other kind. But contrary to this, it is not the teaching of the Lord Buddha. Buddha Myaswa Kurai Ngoga Ponkanta Vare Tumi Kicha Adaban Pikuru Tinchitaru Kudai Poseseka Palare Kilita Sudatigo Chokha of Puga Tinutawe, let's go have Lovani Susuta Side, Majinamu Dodane Susuta Side, Matimu Mohane Susuta Side, Mamanane, Nalu Dohuneva. Say, Yazam Shila or Wally, that is Susute, Girita in Susute. Yaudu to Susu, when I was Rechi, over 50 Baga, 50 Lila. Now the Mapuri were another day, but in the Macokin and say, Malacon, so that can near Medua Popa, she will live in it, nearly Japan. At the Lu Sessica Pala, so that they go choke out. You look for they know down the newness I never did. Through Koza, Chidaru Koza, Navjaku, Kurenga, Grita Sutati, Chokan, no bit. Sierra cited the Pali phrase, and that meaning is, as for all the beings' mind were swelled with kilesa or the defilements. This kilesa is like the sap or the wet nature. So whenever one's mind is wet or swelled with any kind of defilements like greed, then our mind is dirtied and heavy with greed, as it is colored by dosa or anger, nor at some time with pride or delusion or envy or jealousy or any kind of defilements are taking upper hand in your mind. Then your mind becomes wet and heavy. So Sierra explained, you can see it vividly if a cloth or a dress is wet with water, it becomes heavy. So in the same manner, if our mind is wet with any kind of defilements, and not only it is, at times it will overwhelm your mind, continuously it will overwhelm in your mind with any kind of defilements. So if our mind is wet with defilements, it becomes heavy. Not only heavy, it is darkened and dirty. So that's why Lord Buddha explained, he has taught the way, but to dry up the sap or the wetness of defilements is, it is up to you to practice till you have dried all the defilements in yourself. So that they go chokwe out, then to the knee, Mashija, she will Maluja, Ludi, my body. No time corners of a straight tension if you did a daddy baba. Sierra explained, in this world, because there are people who do not know this way, this practice to eradicate the defilements, or who were
not understanding this method, then that's why their mind is always under stress and tension. ဘုရားကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့အခါတာရောတထာဂတာတထာဂတာမြတ်စွာဘုရားတို့ဟာအခါတာရောခုနအစုတတ်တွေကို6ခန်းရေးအတွက်အပြတ်ရှိနိုင်ရေးအတွက် stress တို့ခုန tension တို့အဲ့ဒါတွေကိုအမကန်ကြီးရေးရေးနဲ့ပြောင်းရင်းရေးအတွက်ပေါ့လေနီးမှန်ညွှန်ကြားယုံတာပဲဒါတော့ပဲပြပါတယ်တော့သူနီးမှန်တော့ညွှန်ပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှောင်းရမယ်လမ်းကိုဟန်တမယ်ဆောင်းရမယ်တွားရမယ်လမ်းကိုညွှန်ကြားမယ်ဒါပဲမြတ်စွာဘုရားတွေတောင်းတာပဲဒီမှာဘုရားဂေါတမတဆူရဲဟုတ်ပါဘူးဘုရားဂေါတမအရင်ပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့အဆူသောမြတ်စွာဘုရားကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်တထာဂတမြတ်စွာဘုရားများတဲ့အဆူသောမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့တိုင်းနေပဲ So Sarah explained, then what kind of help Buddha can give? That is, as Sarah explained, Eka Taro Tathagata. So Tathagata, this incomparable Lord Buddha, who have taught the beings how to eradicate all these defilements or the wetness or the sap in the mind. So if they can follow the path as taught by the Lord Buddha have given the guarantee and given the right method that what the beings should follow. And Buddha have guided, these are the things one needs to practice and these are the things one needs to avoid. So as it is not only the Gautama Lord Buddha who have taught in the present era, but it is the kind of teaching that have been going on in the ancient lifetime with numerous Buddhas who all have taught in the same manner. ဒီလိုညွှန်ကြားချက်ကိုယူပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကျိုးရလကပါရီတော်လို့ဆိုတော့ဒီမှာပฏิပါဏပမုတ်ခန္တိဂျာယိနောမာရပါဏာရှေ့ကကောင်းဆုံးကသွားလို့ရှိရင်နောက်ကလိုက်ဖို့ဟာဒါတပည့်တွေမှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပฏิပါဏညွှန်ကြားထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ရမယ်နားပါမယ်အဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဂျာယီနောတဲ့ဂျာယီနောရှုမှတ်တာပါပဲဘုဒ္ဓရိပ္ပာနေတဲ့ရှုမှတ်တာလေးပါပဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်ခါပြတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်တာပါပဲတဲ့လိုက်တော့ဘာကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမာရဗန္ဒနာပမုတ်ခန္တိမာရဗန္ဒနာဆိုတာဒီကိလေသာတွေအလိုလိုက်ပြီးတော့ဒုစရိုက်သမားတွေကိုသူကသေစီတတ်တဲ့တပ်ဖြတ်တတ်တဲ့တရားတွေပေါ့လေလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့တရားတွေပါပဲဒုစရိုက်တရားတွေပါဒါတွေကိုမာရလို့ခေါ်တာပါပဲသူကလူကိုလည်းတတ်တတ်တယ်လူမတတ်တော့မှဂုံကိုလည်းတတ်တတ်တယ်လူတက်လက်နဲ့အထက်မြတ်ဆုံးပဲဂုံကိုသိအောင်တတ်တာလည်းပဲဒါတွေပဲကိုရင်းဟာတယ်အဲ့ဒါလို့လူလည်းတတ်ဂုံလည်းတတ်တတ်တယ်မာရခေါ်တဲ့အတွင်းကယန္တုတွေပေါ့လေအဲ့ဒီအတွင်းကယန္တုတွေကအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါအကျိုးပြပါတယ်တမန်As Buddha have taught the right method, then Sarah cited the Pali phrase, and that meaning is to follow by the follower. The leader will teach the right practice, and the follower have to trodden the path properly. Zayi no means it is to concentrate precisely on to the object. So if we are practicing as trodden or as shown by the teacher, then we are eradicating these defilements. So as for these defilements, they are also termed as dusarita or also called as mara. These are the terms implied to the defilements, because when one's mind is soiled
or covered with any kind of defilements, it becomes like a weapon to kill a person, even though a being is not yet killed, but his virtue or her virtue were already killed. So Siara explained, this is the best kind of weapon to destroy to the inner core of the person. So if we are able to eradicate all these Mara or all these ties we have been under the strain of these kilesa, then by practicing so, we would be able to release ourselves from all these ties. အဲ့ဒါလို့အာမခံရရှိတဲ့တရားတွေအောင်မြင်တဲ့ကျင့်သုံးရေးမှာအနည်းဆုံးလူပါဆိုလို့ရှိရင်တော့၅ပါးသီလပြည့်စုံပါတယ်ဒီလိုအများအားအထုရဌာနမှာတော့၈ပါးသီလနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောဝကျပါတယ်ဒီတော့အားလုံးသဘောတူကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခု၈ပါးသီလဆောက်တည်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ Having this guarantee to release oneself from all the ties, the basic morality one should have is to have 5 precepts. But as it is in the retreat or meditation center, we need to take up 8 precepts, and now is the time to take up 8 precepts. Now let's chant to Siara's chant. Panati Pata Panati Pata Viramani Sikha Padam Samadhiyami Viramani Sikha Padam Samadhiyami. The meaning is to restrain oneself from killing. Adina Dana Adina Dana Viramani Sikha Padam Samadhiyami Sikha Padam Samadhiyami. The meaning is to restrain oneself from stealing. Abramachariya Viramani Sikha Padam Samadhiyami Sikha Padam Samadhiyami. The meaning is to refrain oneself from sex behavior. Musawada Viramani Sikha Padam Samadhiyami Sikha Padam Samadhiyami. To restrain oneself from lying. Surameraya Majjapamadatthana Visapamadatthana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. To restrain oneself from taking intoxicants or alcohol. Make sound. Look good. Vikala Bhojana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. The meaning is to restrain oneself not to take food after the noon. Nacha Kita Wadita Visugadasana Malaganda Vilepana Dharana Mandana Vibhusana Thana Viramani Sikha Padam Samadhiyami. This precept is not to take any to restrain oneself from singing, dancing, listening to the music, and not to beautify oneself, putting on powder, makeup, perfume, etc. Ujjasena Mahasena Viramani Sikha Padam Samadhiyami. Not to use any luxurious material by sitting with the cushions alike. Nagu Tila Sauti Laiba, Sauti that by Meshiva, South Hene Pangaro Yogi Boma Tivare, the how Majuya Muya, Tinking South Shop.
အဲတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ပြည့်စုံနေတဲ့သီလဟာခုနအဆင့်မြင့်တဲ့ခုနစံတရားတွေပေါ့လေဥပဒနာစံတရားမတရားဖို့တရားတွေပေါ့လေဒါတွေရဖို့ရအတွက်အထောက်အကူပြုတော်ပါတယ်ဓမ္မအဲဒါဒီသီလဆောက်တည်တဲ့ဥတီချက်ကတော့အဲဒီလိုအားထုတ်ပြီးတော့တကယ်ဉာဏ်တူတွေရပါစေဆိုတာပေါ့လေဒီရမယ်လိုက်ဆိုကြပါဣတံမေစီလံမေဃဖလညာနသပัจจယောဟောတုအပမတေနသံပါတိသာအာမဗန္တိပါရှင်ဗျာခုဆောက်တည်တဲ့မိမိရဲ့သီလဟာမဉ္ဇဉ်ပူညာအားကျေးဇူးပြုတဲ့အထောက်အကူဖြစ်ပါစေပါလေဘုဒ္ဓချက်ပါ Now basically we have observed the 8 precepts, but it is up to the yogis to observe diligently not to break in any kind of these precepts. So from then, by observing the morality or sila, then we need to take up vipassana practice so as to attain the distinguished knowledges as well to have vipassana jhana, and then furthermore if we can proceed, we need to achieve Megha and Phala Jnana. So Sayadaw says by observing that we need to aim till we are going to achieve Megha Phala Jnana during this practice. ဒီနေ့မနေ့ကတော့ရှိပါတိလာဆောက်တည်ဖို့အစီအစဉ်ပဲရှိပါတယ်ဒီအခုပြီးသွားပါပြီဒါဒီနေ့မနေ့ခင်ဆိုရမယ့်ကိစ္စတွေဒီတင်ပဲရကြစို့ Now this morning section has come to an end. So Sayadaw's duty is to give 8 precepts to the yogis, and now we have to observe the 8 precepts diligently, and whatever we need to do so, we have to proceed on. The section has come to an end now. Kalau kat kiri tata lalu miya ulah. Kiri tata lalu miya hu nak coba tuai tu faham, hala. Dan faham. Tadi jauh lagi, macam dah le kalau iya le, dah le, meniya.